So, willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin morgens Jakob von den Frachter und ich bin wieder in Cognition, ein Erika Reed Thriller. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber warte mal, ne, halt. Mädchen, bleib mal stehen. Okay, da ist nix. Erica, please get me out of here. Oh, Scott. What has he done to you? Ugh. Bastard! This device is even more complicated than the ones he used in the other murders. Hier ist soweit nix. Candelabra. It fits his MO. He likes to decorate everything. As if it's some sort of ritual. It's sick. Having these so close to the curtains isn't a very good idea. These curtains look pretty old and flimsy. Talk about a fire hazard. This trap is for me. Scott and I were the Kane killer's newest targets. The bastard! He takes siblings. The cables lead to that panel. This seems to be connected to the trap. Maybe I can deactivate it from here. Ah ja, wir haben ja den Seitenschneider rausgenommen aus der Werkzeugkiste. Oh, Scott. What has he done to you? Erinnert mich so ein bisschen an hier die Saw-Filme, oder? Ich möchte ein Spiel spielen, oder lasst uns ein Spiel spielen. Irgendwie so ging das doch immer, oder? Naja, dann würde ich sagen. I have to be careful with these. I'm not trained for disabling these. Maybe I can call Terrence. He's good with this stuff and he studied Kane's previous traps. Hello? Terrence, what's your location in ETA? We're en route, 15 minutes. That's too late. I have one of his traps going off in T-10. Is it attached to Scott? Send me a picture. See it? Yeah, he's used something similar before. You have to cut the wires in the reverse order, from the way they were connected. How the hell am I supposed to know how it was connected? I'm sorry, I don't know what else to tell you, Erica. Okay, just hurry. Think, Erica, think. I'm figuring this out. Hang in there.
Das lief jetzt eher bescheiden. Ich habe aber gedacht, I need to act faster. ich hätte jetzt, hatte jetzt ja diese umgekehrte Reihenfolge, das heißt, das, was zuerst angeschlossen wurde, das, was zuerst angeschlossen wurde, muss als letztes durchpetzeln. I'm not trained for disabling these. Hello? Terrence, what's your look? We're en route. That's too late. See it? Yeah, he's used something similar before. You have to cut the wires in the reverse order from the way they were connected. How the hell am I supposed to know how it was connected? I'm sorry, I don't know what else to tell you, Erica. Okay, just hurry. Think, Erica, think. I'm figuring this out. Hang in there. das war der vorletzte. Dann war schwarz, blau war dann der letzte. Gelb und dann rot. So, jetzt orange oder grün? Grün war der erste. Also jetzt erst orange. Und grün. Na? Nein! Ah. Okay, ich muss schneller den anklicken. Och, ich will jetzt nicht schon wieder die Knipserei machen. Ah, das muss man erst. Ja, ich weiß. Du musst den schneller anklicken und die Boxe. Ah, nee, ich muss die Knipserei nicht nochmal machen. Okay. Das ist fair. Das finde ich fair. Wo ist meine Maus? Wo ist denn meine Maus? Da ist meine Maus. Ja, und jetzt? He has my gun, so I need to be careful. Ach, echt? Okay, das war's nicht. Der Kerzenständer. Hm? Aber das ist echt fair vom Spiel, dass ich Knipserei jetzt nicht immer machen muss. Das war's auch nicht.
Talk about a fire hazard. Ich wollte auf den Vorhang klicken. Ja, auf, mach. Wieso kann ich jetzt nichts anklicken? Sag mal, soll das witzig sein? Jetzt. Fackeln ab! Jawohl! Einwandfrei. Ja, der entkommt! Hinterher! So schwer kann ein brennender Typ nicht zu verfolgen. Es kann nicht schwer sein, einem brennenden Typ auf der Spur zu bleiben. Das riecht schon. Das riecht nach gebratenem Hühnchen. Was bleibt die denn da hocken? Ja, klar, blutige Beine und so, aber das ist doch kein Grund. Reiß die Armbrust vom Sockel hinterher! Fehl die Sau! Okay, Scotty. We're getting out of here. Look, Scott. We made it. Scott. By the time you find him, you won't be able to do anything about it.
You'll be blind from staring at that screen in the dark. I like it this way. I can be half asleep and work at the same time. Egg sandwich? It's 2 in the morning. Exactly. Time for breakfast. Did you hear? Davies closed the Kane killer case. I heard. And yet, here you still are at 2 a.m. I'm just making sure everything's in order before it's sent to the archives. Why are you here? I pick up my phone in the middle of the night. Apparently you don't. Oh, crap. I didn't hear it ringing. Davies? I'm sure it isn't pretty. No, it ain't. Lots of blood and guts, they say. Or maybe I dreamed it. You sure you don't want your egg sandwich? You can have it. Come on, Skippy. Davies will have our asses if we don't show up 10 minutes ago. You know how I hate that name, don't you? I do, Skippy. Man, that egg sandwich smells good. You sure? Let's go. Ich mag den John. Der Mann versteht, wie das gewisse Notwendigkeit einfach mal gibt. Ah, guck an, das war also hier dieser Prolog oder Einstieg und jetzt sind wir quasi erst richtig drin im Spiel. Oder was? Wie soll ich das verstehen? I haven't seen him before. Must be new in the force. Excuse me, officer? This is a crime scene, ma'am. I'm going to ask you to please step back unless you have official business here. Excuse me, ma'am. This is a crime scene? Special Agent Reed, this is Special Agent McCoy, FBI. We're here on official business. Oh, sorry. I didn't know. You can go in, sir, ma'am. You must be new. You're far too polite. Officer Jonathan Duffer. Yes, I just recently graduated from the academy. It's an honor to serve the city. Ah, fresh blood. Doesn't that make you all warm and tingly inside? No, but I'm sure this crime scene will. What exactly happened in I there? hear they found a body hanging. Murder, apparently. I don't know much else. Like I said, I just started at the force, so they have me standing guard. You're gonna have to talk to your people inside. I don't know why the FBI was called in. You're not the only one wondering. Thank you, officer. Thank you, officer. No problem, Agent, and I'm sorry again. Never apologize for doing your job, kiddo. Yes, sir. It's an all-agents night. I'm not particularly looking forward to the who's got the biggest gun conversation, though. Hey, the Scarlet Furies are playing. I can't miss that. Finally, you get your ass down here. My ass was busy closing Scott's file. Look around and then come talk to me. And John, please wipe your mouth. I can smell that egg sandwich all the way over here. Hey, it's a good sandwich, ain't it? What do you say, Gallagher? Sure, if you want to drop dead from a heart attack. Hey man, I'll back you up. They don't know what they're missing. Ist ja entzückend. Ich brauche einen Kirschlolli. Poor bastard. Brutal. Suicide? Agent, if it was suicide, I wouldn't be here at 2:30 in the morning.
Some people don't have any sense of humor around here. I left it in my bed when I got Davies's call. The painting looks fresh. Oh, there are too many people here. I'll look at it later. Brutal. Did the killer use this table to hang the guy? Maybe they used it for leverage. Is this from the victim? It seems to be from their fingertips. Dr. Gallagher is one of the best at what she does. She also has a stick up her ass about it. I've been avoiding Davies lately. I shouldn't be angry with her, but I just can't help it. Even my pal and tech guru Terrence Bowlby is here. Davies must be really interested in this case. But why? Blood from the victim. Since Scott died, it's slowly gotten worse and worse. Are you all right? I'll manage. Something fell down there. Ohne Handschuhe. Keine Plastiktüte. Alter, was das für Polizistin, da eine Fingerabdruck drauf sein könne. Hey John, any idea what this is? No clue. Ask Terrence. Was ist das denn für eine Polizistin? Man packt doch nichts auf den Tatort an. Ich denke schon die ganze Zeit, was soll denn das sein? Stellt euch mal vor, ihr seid irgendwo auf einem Tatort, ja, ihr seid auf der Suche nach geringsten Spuren, da kommt irgendeine rothaarige Truller rein und packt alles an, fasst sich an die Stirn und dann zittert sie ein bisschen. Da denkt ihr doch auch, Alter, Mädchen, setzt die Droge ab und hör auf, Sache am Tatort anzupatschen. Und jetzt bückt die sich und schnappt sich den Krempel. Klar kann die den packen, aber jetzt zieht man Plastik-Handschuhe an. Oder nimmt halt eine Plastiktüte, stülpt die auf links, nimmt die quasi wie ein Handschuh, nimmt es auf, zieht die ja Tüte zu. Zustand kriegst du sowas. Das sind so Details einfach. Das macht halt das Ganze unglaubwürdig. Also, ja, ich weiß, Hexensinne, ja, ist mir klar, aber trotzdem.
there are too many people here. Okay. I'll look at... Ja, ist okay. Hey, buddy. How's it going? The Erica herself. I'm trying to finish quickly so I can go get some freaking sleep. I'm a tech geek. I shouldn't be doing all this crap. Where's your team? There's a lot of shit hitting the department right now, so we're low on manpower. How's it hanging, McCoy? Weird to see the FBI all over this. I don't make the rules, pal. Do you know what this is? It was under the shelf. No freaking clue. Looks old. Is it evidence? Are you confiscating it if I say it is? Maybe. Does it have any prints? Screw it. Keep it. But bring it to me tomorrow. Oh, and keep it clean. You said it looks old? Yeah. I've seen something similar. Ask me another day. When there's coffee. Terrence? Really, I don't know. Do whatever you have to do with it and bring it back. Have you gotten any prints? Nothing. It's super clean. This person knew what they were doing. Been searching around, but I can't even find a partial. How can the guy who did this struggle so much and not leave any traces behind? The guy knows his shit. Und die einzige Möglichkeit, vielleicht an Fußabdrücke, an Fingerabdrücke zu kommen, war vielleicht das Ding, das ich alle mal fröhlich angetatscht habe. Any luck identifying our John Doe? Nope. Nothing in the database? I wish it was that simple. Didn't you look at the body? What about it? Oh, get this. The problem is not that the guy isn't in the database. The problem is that the killer cut the skin off the fingers of our John Doe. All I've been able to find is just blood markings everywhere. Thank you, asshole, for making my life easier. DNA? I'll have to take a look at that tomorrow. Ja, man kann, zum Beispiel könnte man auch das Gebiss hier, Zahnabdrücke und sowas. So any theories on how the guy was hanged? There are a few marks on the body. They aren't from a struggle with a killer per se, but my theory is that whoever did this had a hell of a time stringing that big guy up. Drag marks? Exactly. It wasn't easy getting him up there. So we're looking at someone smaller than the victim. Probably an average build? Yeah, that sounds about right. Naja gut, wenn man einen Hebel verwendet, ist es so schwer, jetzt nicht einen da hochzuziehen. Aber es ist halt schon, es ist halt kein sauberes Hängen wie beim Hinrichtungshängen, wo im Prinzip es ja darum geht, dem Opfer, ja, dem Hinrichtungsopfer das Genick zu brechen. Das ist ja wirklich Strangulieren hängen, was da jetzt gemacht wurde. Terrence, did you notice that wall over there? The paint looks fresh. Yeah, I saw that. I'll have to call someone to come here tomorrow and take a closer look. I seriously don't have time for all this work. Have you talked to Davies about the lack of resources? She knows this is BS. I heard that. All good, boss. I got it. Ja, okay. Ich würde aber sagen, an der Stelle, weil er schon verabschieden steht, setzen wir den nächsten Cut. Ich habe das Gefühl, das ging jetzt schon wieder ein paar Minuten, da werde ich wieder geschimpft und alle weinen und motzen und sagen, Monty, du Haseherrn, du Knittelkopf, was machst du wieder stundenlange Videos? Dementsprechend würde ich sagen, setzen wir einen Cut. Aber ich komme gerne wieder her. Ich finde das echt gut gemacht, das Spiel. Also mir gefällt das. Nee, also sowohl handwerklich finde ich das anständig gemacht, von den Funktionen hier, wie man mit Inventar zugreift und dann das auch einsetzt. Das geht relativ gut und intuitiv von der Stelle. Ich habe keine Bugs, Crashs entdeckt. Das macht, was es soll. Ach so, genau, zur Maus, weil ich ja im ersten Video gesagt hatte, dass ich den Eindruck habe, dass die Maus irgendwie schleppend läuft. Ich müsste hinter mir herziehen oder so. Wie ich das Video hinterher nachbearbeitet habe, habe ich gesehen, dass meine quasi normale Windows-Maus zu sehen ist und diese Ingame-Maus ein kurzes Stückchen dahinter hinterhergezogen wird quasi. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Problem vielleicht daran liegen könnte, dass ich zurzeit in einem Fenstermodus spiele. Dass das, wenn man das im Vollbild spielt, das Problem vielleicht gar nicht so da ist. Und Problem ist so vielleicht ein bisschen weit. Also man gewöhnt sich relativ schnell dran, dass die Maus irgendwie ein bisschen schwerfällig hinterherkommt. Also mein Verdacht wäre jetzt wirklich, dass es dran liegt. Ich spiele gerade in einem Fenster. Das ist für mich einfacher manchmal bei einigen Spielen, wenn ich dann im Hintergrund noch was anderes zu machen habe.
Was wollte ich gerade? Achso, Werks und Crash. Ja, also von der Steuerung allem, ich habe echt nichts zu meckern. Von der Story läuft. Ja, ist halt, ich nenne sowas immer den 22 Uhr Thriller, der früher irgendwie im Fernsehen um die Uhrzeit dann immer lief. Da war die Story auch manchmal ein bisschen sehr, Kiosk-Roman-mäßig, aber es wird anständig erzählt und von den Personen und so, das passt schon. Was mich halt so ein bisschen gerade geärgert hat, das war dieses Vorgehen von ihr am Tatort. Das ist halt schon, ich habe genug dazu gesagt, ich muss das jetzt hier nochmal wiederholen. Das mit diesem ich nenne das Hexensinn, mit dieser Visionssinn, was sie da hat, ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Feature. Macht es auf jeden Fall ein bisschen so Mystery-Touch dem Ganzen. Wie gesagt, erinnert mich an diverse andere Adventures, wo auch immer so ein bisschen so Mystery mit reinkommt. Eben Basimets Fluch und wie sie alle heißen. Aber auch das finde ich gut. Gefällt mir. Also wie gesagt, ich würde sagen, wir sehen uns hier wieder. Ich spiele das mal weiter. Und ansonsten, wenn ihr sagt, ja, nö, nicht so unser Ding, wir sehen den Monty lieber in einem anderen Spiel wieder, dann wird das so sein, denn ich wünsche euch an dieser Stelle jetzt einfach mal, macht's gut, bis bald, tschö.